súper bien. Bienvenidos a esta entrevista que es Conversando con... Y esta semana tengo el honor y el placer de estar con una muy prestigiosa vocal coach que además considero una amiga y es una persona tanto profesionalmente como a nivel humano muy grande. Les voy a compartir, Katie Riggs es la hija de Seth Riggs, pero Katie Riggs es considerada como una de las mejores vocal coaches de Los Ángeles. Ella nació ahí y desde muy pequeña estuvo muy cercana a su padre, el creador de Speech and Singing, Seth Riggs. Con esta técnica ha sido la responsable de muchas personas, más de 200 ganadores de Grammy, incluido Michael Jackson, Stevie Wonder, Cher, Tina Turner, George Groban, y la lista sigue y sigue. El Speech and Singing es un método que entrena la voz para tener como resultados un tono conectado desde los graves hasta los agudos, sin ningún cambio abrupto en la voz. Ahora, esto no quiere decir, la traducción de Speech and Singing quiere decir canto a nivel de habla. No quiere decir que se habla como se canta, porque se canta distinto, pero sí que se logra cantar con la misma facilidad que cuando se habla. Entonces, de entre los clientes de Katie se encuentra Brian Wilson, Ozzy Osbourne, Dua Lipa, Nicole Richie, entre muchos otros. Y vamos a darle esta técnica también te permite cantar cualquier tipo de estilo, porque se centra más que nada en la mecánica de no qué cantar, sino el cómo cantarlo de una forma saludable y que se vuelva fácil para el cantante utilizar esta técnica. Así que vamos a dar la bienvenida a Katie. A ver, un segundo. Hello, Katie, how are you? Hey, Welcome here. I'm good. I'm really good. I'm very honored and very happy to have you here. And we have already some comments here. People ring, so people are listening. And so, I just give a brief introduction of your, amazing life. So we're gonna chat with you and to know a little bit more about you. That's okay. So we're gonna start with the questions, and this is the first question. It's number one. ¿Cómo fue para todos aquellos escuchando? Yo voy a decirle la pregunta a Katie en español y ella la va a leer en inglés y va a contestar en inglés y después yo voy a traducir, ¿vale? ¿Cómo fue tu vida creciendo al lado de Seth Riggs, siendo su hija? Okay, so for us in English, that was, how was your upbringing being Seth Riggs' daughter? My dad has always just been my dad. Growing up in Hollywood, my dad was married to my mom, who was an opera singer. I have 6 brothers and sisters, and we're all very musical, so it was really alive and busy and loud. I don't know how much you want me to say, so then you can translate it over. Yeah. So yeah, I mean, I know that I love to sing from a very young age, and I started taking lessons. My mom heard me singing all the time, and she basically just dragged me in to take lessons with my dad, and I loved it. I loved singing. So I got into lessons right away. And there was always just constant people in and out of my house. And so that was a little bit strange, but also something that, just became absolutely normal. I mean, it was normal for Michael Jackson to take lessons. It was normal for Stevie Wonder to take lessons. It was normal to see Ray Charles coming up the stairs and take lessons. It was normal. My upbringing was wonderful. I mean, in the way that, all my needs were taken care of. And,
growing up with a whole bunch of friends around, I didn't really like to share what my dad did because I didn't really want the attention that came from it. So when people would ask me what my dad did, I would just say that he was in music, just so I didn't have to talk about it. And then as I got a little bit older, I realized like, wow, this is actually really major. And what was really major about it was that I saw all kinds of different people come through the studio. I mean, from singers to dancers to actors, people just wanting to sing better for their loved ones. I mean, everything. And the one thing that was so consistent throughout them all was this technique. It didn't matter what genre you sang in. My dad always treated everybody with the same kind of generosity and kindness and passion. It didn't matter if you had a little bit of money or a lot of money. He's just like a very charismatic, and he's kind of a chameleon in the way that, so people give him like this like celebrity status, and some people might be like a little bit intimidated to meet him, but really when you meet him in person, he's just like another human in the world, and that was really cool. So I grew up around him being very much humble about what he does. He was always just truly passionate about better singing, and he still is. He still works 6 days a week, and he's almost 90. Wow. So yeah, I mean, for me, my upbringing, it was great. It was interesting. So I started taking lessons at 8, and then I started scooping ice cream when I was like 12 or 13. My dad was like, what are you doing? Let me train you how to teach. And it's already something I was doing. So I just sat in every single day, like while my friends and me, we would all go to high school, but every day after school, I would come home and I would like write notes and take lessons. And that's always been consistent over the years. And then when I was 17, my dad sent me my first client, and he put me in like a suit. Mm-hmm. He gave me a little suit because I was so young with little ugly penny loafers. And he sent me my first student at 17. And the guy comes in, and am I going on too long? Yeah, it's great. I'm just listening and in awe. It's very interesting. Yeah. Yeah. So like this older guy comes in, and he takes a look at me like I'm really young in a suit, and my dad had sent him to me, and he shows up like, who is this little girl? What could she possibly know that's going to help me? Mm-hmm. And what happened was I was slower at first. Like I have all my little tools, and so it took me a second, but as soon as I took them right through the diagnostic and was able to put them into their head voice or their chest voice or their mixed voice, he was sold, and he came back, and he took 2.5 hours a week at first, and then little by little, like the fire started to spread. That's great. I'm gonna start translating now, because I think I think I'm fine just now. So, entonces voy a traducir todo lo que me dijo Katie, que es súper interesante. Bueno, decíamos, la pregunta es ¿cómo fue su vida, no? Creciendo como la hija de Seth Riggs, creador de Speech Over Singing, enseñando a todas estas personas súper famosas, ¿no? Y ella dice que, bueno, para ella, pues normal, ¿no? O sea, tanto su papá y su mamá, que también su mamá era una cantante de ópera, Kathleen Riggs, muy buena, por cierto, que la he escuchado. Y para ella era normal, ¿no? El estilo de vida que tenían una vida muy agitada, llena de cosas, llena de gente entrando y saliendo a su casa, yendo a eventos y demás, viajando. Entonces para ella era normal el estar en esa dinámica de familia, ¿no? Y dice que, bueno, ella desde pequeñita, desde los 7 años, le encantaba ver a la gente entrando y escuchar, ¿no? Entonces, cuando su madre la escucha cantar, la lleva y le dice, o sea, tienes que tomar clase con tu padre, ¿no? Entonces, ella empieza a tomar clases a los 8 años con su papá, y pues le encantó todo lo que era, pues, aprender esta técnica, ¿no? Y bueno, más tarde, a los
17 años, bueno, conforme ella se empezó a interesar en la técnica, su papá le empezó a decir, bueno, te voy a enseñar a aprender, y ella, después de la escuela, después del instituto o la preparatoria, como en México, bueno, distintos, antes de la universidad, iba a casa y hacía notas, se sentaba con su papá y copiaba para poder, pues, tener una lógica de lo que estaba haciendo su papá, ¿no? E ir aprendiendo. Y a los 17 años, que yo no recuerdo qué estaba haciendo a los 17 años, fue cuando su mismo padre le consiguió un primer cliente, o sea, consiguió esa primera cita con un cliente, y dice que la vistió con un traje, así todo elegante, y cuando llegó el primer cliente, pues la vio y dijo, ¿quién es esta niña, no? ¿Qué es lo que me va a poder enseñar, no? Entonces, pues gracias a que su padre pues estaba apoyándola en todo momento, pues hoy en día, bueno, Katie también se me pasó, ha estado enseñando por más de 20 años esta técnica, es una de las master teachers de este método tan potente. You're impressed by my memory? I was listening. So, second question is, musicalmente, ¿quién te ha influenciado? Okay, so the second question is, who influenced you musically? So this is a funky question because maybe people would assume like just pop music or opera or musical theater, but I grew up in Hollywood. So there were a lot of different cultures, a lot of different genres around me. So, you know, I loved mariachi. I loved punk music. I love traditional ska music. I love rhythm and blues. I love gospel. I love experimental. I love folk music. I love alternative music. Like, and that was also kind of what was hard as a singer, because I was like never in one genre. So yeah, I could say like from Whitney Houston, Mariah Carey to like the Clash and the Beastie Boys to I love rap too. I mean, I loved and my dad doesn't like rap. But I loved all of it. Probably minus country, and that came later on when I'm like, wow, like these lyrics are actually really meaningful and beautiful. So yeah, Rolling Stones, Aretha Franklin, Joan Osborne, Ani DeFranco. I'm a melting pot of musical influence for sure. Wow, I'm gonna try to repeat all those names. Pero, musicalmente ella se influenció, a pesar de estar, digamos que en la cuna de la música pop y del teatro musical, ella, y bueno, y de la ópera, ¿no? Por parte de sus padres, tanto por su madre como su padre, ella le gusta todo tipo de música, ¿no? Le gusta el R&B, el soul, el mariachi, el punk. Estaba diciendo que, bueno, le gusta el rap, lo experimental. También, o sea, le gusta escuchar desde Whitney Houston a Mariah Carey, los Beastie Boys, The Clash. Entonces, es básicamente, le encanta la música de todo tipo, ¿no? Es súper. Es question number 3. Why did you choose? ¿Por qué empezaste a enseñar en lugar de seguir una carrera cantando? So why did I choose teaching over singing? So my dad always posed it like, I think there was a question before this question, which was like, did your dad kind of like say, oh, you gotta teach? Or he was not like that at all. He was just like, why don't you use your gift in this way of helping others? And if you ever decide to sing, you will be able to probably fund it yourself and do the singing. But what teaching brings me is like a routine, consistency, helping others, being disciplined,
where he was around the business. He's been around the business for so long that I think he was also scared of trying to push me into singing because he knows how much of a grimy, crazy business that it is. And so over the years, I mean, that's always the way that I've kind of felt about it. I have sang in gospel choirs, I've sang on TV, I've sang in groups, but it's never something that I was really interested in pursuing. I like the limelight, but I don't like the limelight. I love to live a quiet life. At the end of my day, I kind of like to shut down and be quiet and like go into like things like cooking and meditation and exercise. And to see these singers, you really have to be very, very, very relentless in pursuing the whole lifestyle of being a singer. And I think it's never been that attractive to me. But it doesn't mean that I don't sing. I'm just very choosy with the things that I do sing. Great. Bueno, pues me ha contestado que, bueno, la razón por la que empezó a enseñar en lugar de perseguir una carrera como cantante, bueno, no fue nada forzado. O sea, su padre le apoyó en todo momento, en ninguna forma se vio apoyada, sino no forzada. Le dijo, mira, ¿por qué no haces esto para ayudar a los demás, ayudar a la gente a desarrollar su voz? Dice, en cualquier momento que tú quieras perseguir ese otro camino como cantante, lo puedes hacer, ¿no? Entonces a ella, pues bueno, le interesó mucho, como dicen, tenía el corazón en estar ayudando a la gente. También por otro lado, dice que a lo mejor siendo que su padre estaba tan metido en todo el espectáculo, saber cómo funcionaba la industria de la música, de alguna forma nunca la quiso como, pues eso, empujarla a seguir algo, ¿no? Sino que dejara que ella escogiera su camino. Porque bueno, como siempre en la industria de la música, pues hay muchas cosas pasando y ya en sí el trabajo de cantante, pues es muy intenso, bueno, requiere hacer ciertos sacrificios. A Katie no le gusta la fama, digamos, no la fama, le gusta el showbiz un poco, pero no es algo que quiere tener todo el tiempo, es como que probaditas. A ella le gusta terminar el día, estar en su casa, relajarse, escuchar música, meditar, entonces es otro estilo de vida, ¿no? Entonces ella canta, ha cantado en coros de gospel, ha cantado en la televisión y sigue cantando esporádicamente, pero ya no es como que tenga que, sino ella escoge dónde quiere cantar y cuándo. Super. And what challenges, is number 4, what challenges did you face yourself in singing? Technical or psychological? Do you need to say that now? Yes, I'm sorry. This is the good things about the life. ¿Qué desafíos enfrentaste a la hora de cantar? ¿Técnicamente o psicológicamente? Okay, so what challenges did I face? Challenges that I faced when I was, actually, can you turn me down a little bit on your end because I'm getting feedback? Good. So I've been singing forever now, and at one point I forgot that I had gone through the challenge of wanting to pull chest as high as I could. So I found it because me and my dad started on tapes, and then we went to CDs, and then it was like MP3s and stuff, but I found an old tape, and I wanted to push my way up with chest voice as far as I could. And then what would happen as a result of yelling was I would break and go into a falsetto.
That was probably when I was like 9, 10, 11, listening to people with big voices. So I would hear Mariah Carey and Whitney Houston, and I would think, okay, if it sounds strong and chest voice is strong, right? Then I would think that I need to push my chest voice in order to reach all those notes. And so what would happen was my voice would get really tired because I'm young. I'm singing like all the time, and mindlessly, unconsciously. So I would go into my lessons with my dad, and he'd be like, "If you keep yelling, you will ruin your voice. Like, let me show you how to mix these notes." And I didn't really want to listen to him because there was a part of me that could still reach the notes. So I'm like, we're not even going to listen to him. But as I kept getting tired, I became more willing to learn how to get to those notes with a lot of power, but without having to kill myself in order to do so. So I slowly but surely started to use more mixed voice. And then I could reach those notes and go higher as a result, and my voice wasn't tired. So I always forget about that because it was a long time ago. But so when people come in and they want to yell, I totally understand. But it's just going to take some time and patience and some building in of that new feel that is going to open up all types of range so that you can sing whatever you want without having to feel tired and upset because the pitch goes out on top, but the pitch goes out on the bottom as well. So. Yeah, sí. Bueno, tuvo que recordar, ¿no? Porque, pues claro, es una persona que ha estado cantando, ha estado entrenando speech singing toda su vida. Entonces, digamos, pero recuerda que cuando tenía 9 años, tenía la tendencia a querer gritar, ¿no? Las notas en pecho todo el tiempo, a ir lo más alto que pudiera en pecho, porque escuchaba cantantes como Whitney Houston y Mariah Carey y pensaba, bueno, su voz suena fuerte, entonces tiene que ser fuerte, ¿no? Entonces, dice que cuando llegaba con su papá, pues su papá le decía, si sigues gritando vas a arruinar tu voz, ¿no? Entonces, pero ella como cantaba, bueno, era también la edad, y cantaba todo el día, pues, sin alguna conciencia de lo que estaba haciendo, pues, no le hacía caso, no le quería hacer caso. Pero conforme iba cantando todo el día mal y se iba cansando, y llegaba un momento en que la voz se le rompía, ¿no? Se cansaba y se le dormía, empezó a hacer un poco más caso a su papá. Entonces llegó un momento en donde ya empezó a cantar, a dejar ir más a la voz mixta, al mix. Entonces empezó a darse cuenta cómo podía llegar a esas notas que quería y mucho más alto todavía. Entonces, bueno, empezó a hacer eso y ya sabemos la historia después de muchos años más que, bueno, ella realmente ahora tuvo que pensar, ¿no? Porque ya esos problemas ya no existen en su voz, pero requirió tiempo, porque lo que dice, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si las notas, o sea, si tus notas altas están mal, tus graves también, o sea, se desequilibra todo. Entonces, tienes que trabajar la voz de una forma equilibrada y también darle tiempo, trabajar y darle tiempo. Súper. And what challenges did you face? ¿Qué desafíos enfrentaste cuando empezaste a dar clase de canto? This is number 5. What challenges did I face teaching? Yeah? Yes. Being young. That was what I faced teaching. Is people just kind of not taking me seriously. Because I was so young. And because, I mean, and rightfully so. I mean, people that were already established in their careers were coming to see me. And I was young. So it's only a challenge for like the first 5-10 minutes when you're like getting the background of the client and doing the diagnostic.
But as soon as I got into the tools and the student could feel the relief in areas that they hadn't, then it was fine. But it's that initial like, who is this youngster, you know? Mm-hmm. But that's really been the only challenge. But now I'm older, so Yeah. No, now it's I fine. understand totally. Not like you, not at 17, but yeah, I can tell. Bueno, el desafío que ella enfrentó al empezar a enseñar canto fue básicamente por la edad, ¿no? Porque mucha gente que ella, cuando empezó a enseñar, pues de entrada sobre todo, era simplemente el principio, era cuando la veían tan joven, pensaban, ¿qué me puede enseñar? Mucha gente que ya estaba establecida en la industria de la música, pues tenían esa primera impresión de esta chica tan joven, ¿qué puede saber? Pero en cuanto obviamente probaban la técnica y cómo les enseñaba, pues obviamente se probaba, era la evidencia, ¿no? De que podía enseñarles mucho. Entonces solamente esa era la entrada. Let's go to number 6. ¿Tuviste un momento, recuerdas un momento de crecimiento, de cambio que puedas compartir con nosotros? Okay, so the question is, did you have a breakthrough moment? my breakthrough moments come all the time with students. To see the lights come on in a student's face and voice has been, those are the breakthroughs for me. As far as my teaching goes, I find that I'm only faster at being able to diagnose and prescribe scales. Mm-hmm. But the breakthrough is mostly for my students and how fulfilling that is as a teacher to see that happen. That's awesome. Súper. Dice, los momentos especiales para ella, momentos de crecimiento, es cada vez que alguno de sus estudiantes o sus clientes tienen un cambio. Cada vez que ella les ayuda, esos son momentos especiales. En caso de lo que es la enseñanza, pues obviamente ahora ve que es mucho más rápida tratando de dar solución a los problemas, ¿no? Puede llegar a sitios, te puede ayudar a llegar a sitios más rápido. Pero bueno, ella lo que dice que para ella cada momento cuando un estudiante mejora o cuando siente eso que no había sentido antes, ¿no? Esa liberación en la voz, esos son momentos especiales de crecimiento para ella. Súper. So, number 7 is, what is the element of singing? ¿Cuál es el elemento del canto que te gusta más? The element of singing that I like the most is being able to sing freely. Like when I hear a note in my head, I can sing it. So I don't feel trapped. I don't feel like my body's holding back something that I want to come out of my throat. Does that make sense? Yeah, great. Yeah, of course. Yeah, it does. It does. And then thus I can sing, like it's not genre specific, because I could hear blues and be like, okay, that feels good. I can go into this other area, I can go in this other area, I can go in this other area, and I'm not trapped by my instrument because my instrument feels free. That's great. Pues el elemento que a ella más le gusta de cantar es bueno, en su propia voz, el sentirse libre, el sentirse no atrapada en su cuerpo, que es lo que pasa cuando de pronto no llegas a las notas, ¿no? Ella llega un momento en donde ya siente esa libertad vocal de poder escuchar diferentes estilos de música, ya sea blues, jazz, pop, lo que sea, y sentir, vale, puedo hacerlo, ¿no? Sentir que puede navegar su voz en cualquier dirección y sintiéndose totalmente libre. Súper. This is number 8. ¿Piensas que todo mundo pueda aprender a cantar? Okay, so the question in English is, do you think absolutely all people can learn to sing?
That is a tricky question. I think that there are absolutely people that are born with gifts, just like, in any other kind of thing. It just takes patience. It just takes patience. And I find that when people think that something's going to take too long, that they kind of lose interest in it. So my short answer is yes, I think that all people can learn to sing. But if, say, like you're tone deaf, okay, it's going to be a long process for you to, carry a tune. But I've seen it happen. Over and over again. The people that really are passionate and wanting to learn how to sing actually end up with voices that sound real natural when they start to sing. Gift or not, it's just the amount of discipline and patience you have to learn. But yes, I feel like everybody can sing. They will, ¿no? Sí, dice que, bueno, o sea, es una pregunta un poco difícil, ¿no? A veces el que si todo el mundo puede, pero obviamente dice, como en todas las áreas, ¿no? Tanto en el deporte como en otros lados, en el canto hay personas que ya nacen con habilidades más desarrolladas que otros, ¿no? Tanto como el oído como la voz. Entonces, que hay obviamente gente que lo va a encontrar más fácil y otras personas que lo van a encontrar más difícil. Hay personas que les llaman, que no tienen oído, ¿no? Que no pueden escuchar el cambio de frecuencias en las notas. Esas personas es mucho más difícil, o hay personas que les cuesta más y bueno, es mucho más largo el camino, pero diciendo eso dice que ella ha visto pasar eso, ¿no? Que hay veces que una persona que ha nacido no con las habilidades tan desarrolladas como otros, pero que ha puesto el trabajo y la disciplina y ha llegado a desarrollar su instrumento mucho más de lo que pensaba, ¿no? A un nivel muy superior. So it's number 9, right? Yeah. Yeah. Do you think absolutely, piensas que todos los cantantes pueden ser artistas? So do I think that absolutely all singers can be artists? My answer is yes again. I think it depends on how willing you are to be different. I think it involves how willing you are to dig deeper into the creative process, how willing you are and how fearless you are to be yourself. Yes. Awesome. Sí, bueno, dice que otra vez la respuesta es sí. Siente que si, o sea, tú estás, si estás comprometido al proceso, a meterte en el proceso creativo como la disciplina, a desarrollarte como artista, pues sí lo puedes lograr. Sí. Número 10. Number 10. En tu opinión y experiencia, los cantantes, ¿qué necesitan estos días mejorar más? Okay. Number 10 is, in my opinion and experience, what do singers need to improve the most in general these days? It's the same now as I think it was back in the day, as far as being able to maintain range without feeling like you're killing yourself. But a lot of modern music is written where there's a whole bunch of lows and then it's all of a sudden high, and there's not really too much going on in the middle. So I think a lot of singers, artists that are coming up right now, they always want to go with the trend. What is going to be popular, and there are a lot of people that just make do and that are famous that haven't bridged any kind of gap between their head voice and chest voice. So it's like it's trendy to be in chest voice and then all of a sudden go into a falsetto and then come back down into chest voice. It wasn't always that way, but I find that with modern
with modern music, that is what's more and more apparent. So I would say that singers, in order to get the most extensive use of their range and be able to express fully their voice, they need to build the middle. And it's the same middle as back in the day, but now songs are, there's a difference between like, The Greatest Love of All by Whitney Houston and I don't even want I don't have to. I don't want to talking shit, but do you understand what I mean? Sure. It's still mixed, and it will continue to be because people get very confused on how to reach high notes without straining and how not to break. But honestly, I feel as a singer you want to be able to do anything that you want as long as you know the rules before you break them. Great. Yeah. Eso son. Pues dice que conforme la tendencia o la moda es a cantar más alto, y obviamente ella apoya el que tienes que desarrollar tu rango. Lo que ve que hace falta mucho estos días es que cantantes desarrollen más la parte en el medio, ¿no? Que ahora mismo está como muy de moda cantar fuerte en la parte grave, en la parte de la voz de pecho, y llevarlo alto, fuerte, y de pronto subir y romper la voz a un falsete, y regresar después a pecho. Entonces, que eso es lo que a nivel, digamos, a nivel de estilo, ella pues está consciente que a veces lo puedes hacer si quieres, y ella apoya el que tú como cantante tengas la opción creativa de cantar como quieras, pero que primero aprendas las reglas antes de empezar a doblarlas, ¿no? Entonces, una de esas reglas es desarrollar la parte en medio para tener un rango conectado, ¿no? Super. Does that make sense? Totally, yes. It's almost not trendy. But when you have the mix, I mean, people are always going to ooh and ah about people using a bunch of range, but they don't understand that it's available to everybody if you work at it, I don't know. Yes, no, that's great. Lo que me ha dicho Katie ahora mismo es que todo el mundo siempre admira a mucha gente que tiene un rango súper grande, que llega a las notas altas, pero lo que no están conscientes es que está disponible para todo mundo si están dispuestos a trabajar en ello. Aquí, super. Yeah. So this is number 11. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? Okay, honestly, I don't have a favorite song to sing. So all throughout my life, I listen to all types of music, and I love to sing anything that pulls on my heart. So it's, songs that don't have a lot of range at all, I still love to sing. But I think like the songs I most like singing are my favorite singers. So like an Aretha Franklin song or an Ava Cassidy song. I used to bring in these lower songs just to mess with my dad, and he would just look at me like, like, what are you doing? And I'm like, well, these are pretty songs too. And he would always get upset because he'd always say like, don't dumb down your voice. Don't sing what's current just because it's like current. Like always find the songs that are going to grow you and maximize what you do. So I did that honestly just to mess with him, but because I know how he felt. And he's always just pushing the singer to do more. And that's how I am with my teaching too. But probably like in Aretha Franklin, like I love rhythm and blues and gospel and yeah. Ya, súper. Bueno, dice que en realidad no tiene una canción favorita, pero pues a le gusta, por ejemplo, canciones de Aretha. Entonces, o canciones, bueno, le gustan mucho tipo de canciones. Y me contaba una anécdota que a veces traía canciones muy fáciles, ¿no? Para
para trabajar con su papá y su papá le decía como, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué me traes esto? Y ella le decía, simplemente era por molestarle, decía, pues estas canciones también están bonitas, ¿no? Entonces él le decía, sí, pero no desperdicies tu voz, ¿no? Es como, canta canciones o trabaja en canciones que te van a hacer crecer. Entonces, eso es lo que hace, tanto a nivel personal como cantante, como a la hora de enseñar a sus estudiantes, siempre les da canciones que les van a ayudar a desarrollar su voz, a crecerla. Súper. And I think bueno, pues we're gonna skip this one. You're gonna skip 12 because you already answered your favorite music genre. And favorite singers? Aretha. Probably Aretha. Stevie Wonder's probably my all-time favorite. It doesn't mean that I don't love other singers, but those are probably my two favorite. Sí, Yeah. Stevie Wonder y Aretha Franklin son sus cantantes favoritos. ¿De qué te sientes más orgullosa en toda tu carrera? ¿Cuál es la cosa de la que te sientes más orgullosa? Okay, so what is the thing I am most proud of in my career? Mm-hmm. Yes. 14, Okay. yes. I forgot to say the number. The thing that I'm most proud of in my career is my my work ethic and my willingness to show up and my willingness after all these years to still do the work. My voice continues to mature, and I fall into not wanting to practice too. And when I do, things are going to feel different and they don't feel great. So I think the thing that I'm most proud of is my willingness and passion to stay the course for myself, but also for my students. I don't ever want to lose what I have, and so yeah. Súper. Bueno, de lo que ella está más orgullosa en su carrera es su fuerza de voluntad y su entrega, ¿no? El estar ahí todo el tiempo. Y tanto como en ella ha sentido a veces también a veces la sensación de, vale, no quiero practicar, pero bueno, gracias a la fuerza de voluntad se obliga a estar ahí porque obviamente ella va creciendo también, al mismo tiempo que va creciendo como cantante, como profesora, va creciendo como cantante. Entonces eso es la fuerza de voluntad que tiene y su entrega. Su ética de trabajo también me comentó. Súper. And what is algo de lo que te arrepientes, si tienes algo? What is my biggest regret? Exactly. Yes. I mean, honestly, I don't have a lot of regrets, but if I had to choose one scenario where I wish I would have done things different, I was at Stevie Wonder's birthday party. We were in the backyard. It was one of his kids' birthdays. No, it wasn't one of his kids' birthdays. It was his birthday. And I'm standing there holding hands with him, and he whispers to me, he goes, "I know that you're a singer." And I'm going like, what? Like, how did he know? And I go like, yeah. And he goes like, why don't you sing something for me? Wow. And I like. How old were you? Huh? How old were you? Oh, it was probably like 20. Mm-hmm. Right. And I froze, just completely froze. And it's like I couldn't find a song lyric or nothing. And I just remember being like, oh, I'll sing for you another time. And I just got freaked out. And then I got in the car with my dad, and my dad's like, He's like, when anybody asks you to sing, Katie, you sing, So I should have sang. And I was like, but I didn't know what to sing. And he was like, try Happy Birthday. It's his birthday. And I'm like, Yeah, I understand those moments, no? You go blank. I mean, I'm not really starstruck, but it was that like my
my most favorite all-time person that sings from his heart so magically and majestically, like from the divine, asked me to sing, and I'm like, do I sing? Like, who am I right now? You know, so just. Wow, that's amazing. Bueno, le preguntaba cuál es algo de lo que se arrepienta. Me decía que no hay muchas cosas de las que se arrepiente, pero si tuviera que escoger una de todas, una vez estaba, la historia que estaba en el cumpleaños, estaban en casa de Stevie Wonder, estaban en su jardín celebrando, y estaba de la mano de él, y le dijo, ella tenía como 20 años, y le dijo, oye, sé que cantas, sé que eres cantante. Y dijo, ¿cómo sabe, no? Y dice, sí, ¿por qué no cantas una canción conmigo? Entonces, ella, pues, de los nervios, porque claro, Stevie Wonder es su cantante favorito, ya lo dijimos, ¿no? Stevie Wonder es como su más favorito de todo el mundo. Entonces, porque le gusta cómo canta, cómo se expresa, no solamente a nivel técnico, sino porque canta desde el corazón. Y entonces, bueno, fue un momento de fan que se quedó en shock y no sabía qué cantar y no se le ocurría nada, y su respuesta fue, en otro momento te cantaré. Entonces ya de regreso a casa su padre le dijo, ¿no? ¿Qué hiciste? Y dice, es que no sabía qué cantar. Dice, ¿por qué no le cantaste feliz cumpleaños? Y dice, es verdad. Y dice, siempre que alguien te diga de cantar, canta. Yeah, well, it was a lesson. Actually, talking about singing, and, could you sing something for us, please? Yeah. Awesome. I'm going to hook up my phone, and I hope it's queued up. And this interview is sponsored by Isagenix. I just had my shakes this morning. Did you? Did get some shakes from them. I love isogenic shakes. Yeah, very good products. And snacks. Yeah, well, the snacks I haven't. Well, I have tried, the bar, the chocolate bar, chocolate something bar. You don't like that one? I don't really love the bars because they say that the bars are like a meal in a bar, and I'm like, that is not a meal because I am still hungry. Yeah. Yeah, no, I have them for dessert. I don't replace anything. Or maybe like a couple of them. Okay. Una cosa, chicos, todos, los que están viendo los comentarios, sí los estamos viendo. Después de que cante Katie, vamos a escoger un par de preguntas, si tienen. No podemos hacer todas por tiempo, pero bueno, si tienen alguna pregunta, háganla, ¿vale? Are you literally talking about isogenics right now? No. I was saying that, in the comments, people are asking questions, and after you sing that, we might pick two of them. Okay. So I'm just going to take the outro of this song. I want to show my brothers and sisters my rainbow design, 'cause I would find up the starry world. We
of rainbow design. Rainbow design. That's your snippet. That's great. Please, people, it's a shame they cannot, clap you, but please keep some love in the comments. And she cannot see them right now, but I will tell her. That's great. It's just amazing how free you are. Just no effort at all. Le digo que es impresionante cómo canta así tan libre y bueno, súper y tan sentido, ¿no? Es súper bien. So we have some comments and whoa, wait guys. One of them is if this is kind of an interesting question. You know Luis Miguel, right? Huh? Luis Miguel, the singer, Mexican Luis singer? Miguel, yeah. Yes. Someone is asking Luis Miguel and Freddie Mercury, if you had the chance to work with them, what would you improve in their singing or train with them to improve? So those are both gifted singers. And the thing that you find with somebody that's that gifted is that they get away with a lot more than like the normal person. So just because they're singing really amazingly doesn't mean that they're not feeling tired after a show, feeling whipped. So what I would do with them is the same thing that my dad did with Michael up until the end, was narrow vowels. I would go in and try to say, okay, Freddie, all right, Luis, where do you want to let loose? Because we also need to find the places where you don't want to let loose so that you know the rules before you break them. Mm-hmm. So we can find all those areas, so then at the end of the show, you're going to feel like you've got way more voice. Great. Sí, pues dice que bueno, tanto si hubiera con Luis Miguel como con Freddie hubiera tenido la oportunidad, o sea, ellos dos son cantantes con un don, ¿no? O sea, con un don natural, que bueno, que pueden hacer muchas cosas o permitirse hacer cosas que a otras personas les cuesta más. Pero a pesar de eso, aunque puedan hacer, hay personas con dotadas que igualmente se cansan haciendo cosas que... Entonces, que lo que trabajaría con ellos es, después de un concierto, a ver, ¿dónde quieres liberarle? O sea, digamos, trabajar en conjunto con ellos en crear, en saber dónde van a apretar o dónde van a doblar las reglas y dónde deberían de teñirse a un equilibrio vocal. Entonces, eso es lo que... I'm gonna go for another question, and someone is asking, this is a quick question, if you're coming to Germany soon, if you have any plans. I'd love to go to Germany. That's actually what I'm trying to do more so the last couple of years. I mean, I have been behind a piano at either my dad's studio or my studio, which is only like a mile away from the last one. Forever, and I didn't want to fly for a really long time, and there was this part of me that didn't really want to be like seen, but I've always felt like it was my purpose to share. And so these last couple years, I am totally down to go to Germany, hopefully soon. Awesome. There's a question here related to the larynx position. Yes. The larynx position should be the same larynx position as when you speak. Ooh. Yeah, this is, the question is like, from the American style that is proposing just to keep the larynx stable, but this Kieran, he notices that opera singers take the larynx down
to improve resonance. What do you think about that? I think that if anyone stays in a position which is not natural, over time, it's going to have you feel tired. So whether your larynx is high for an extended amount of time or low for an extended amount of time, it's going to make your voice tired. Like the way that I've learned is that a high larynx exercise or a low larynx exercise, or even to put that as a tool to help you work through a song temporarily, is exactly that. It should only be temporary because you will feel the effects. So, you know, if the opera singer is feeling tired and wants to kind of dumb it down a little bit, that is absolutely fine. It's a great tool. But for a singer to always sing with that position, it's unnatural. Great. Hopefully that answers dice que bueno, o sea, tanto la laringe subir o bajar no es natural, o sea, te va a cansar, ¿no? El hacerlo. Entonces, que bueno, como decía, lo de las reglas, ¿no? Si tú vas a bajar la laringe de una forma no natural y vas a estar cantando así todo el tiempo, igualmente vas a cansarte en algún momento, ¿no? Entonces, ella lo que recomienda es trabajar en crear, bueno, desde un equilibrio y una laringe neutral, ese equilibrio para que trabaje de una forma más óptima y más descansada la voz. And also the thing is that you don't hear from like in the public what is actually their experience of doing that. So you're going to hear in the news, oh, so-and-so had to cancel because they have a cold or laryngitis or, you know, whatever. And a lot of times it's because of misuse and abuse in their throats while they're singing. So just because you hear somebody singing through a whole song, that doesn't mean that maybe they do it all the time or does that make sense? Yeah, great. Dice, bueno, una cosa importante que a veces cuando escuchas que un cantante cancela una gira porque se resfrían o algo, muchas veces es por cansancio, ¿no? Realmente es eso. Entonces dice que no porque escuches que alguien haga algo, pienses que está bien y lo hagas tú. Entonces está súper on point because I think that's, you know, happens a lot, a lot, no? That is great. Well, we're gonna, you know, this has been great and it's happened like that. But I think we're gonna start saying todas las personas. We're gonna share your contact details for all the people that want to contact you for lessons. Para todas las personas que quieran contactar a Katie, ella para clases, tanto individuales, ella está, sus redes sociales la pueden agregar, por favor síganla. Está en Instagram, como están viendo en la pantalla, Katie K Music, o bueno, KATYKMUSIC. En Instagram, en Facebook, Kathleen M. Riggs. De todas formas, voy a poner estos enlaces en la descripción del video. En YouTube está como KTK Music también. Y su email, kathleenmriggs@hotmail para contactarla para clases. Obviamente ella da clases, tiene alumnos en todo el mundo. Está disponible para todos aquellos que quieran trabajar su voz con ella más directamente. También tenemos su website, kathleenriggs.com y riggsvocalmethod.com. Ahí pueden también mirar más sobre ella, sobre la técnica y bueno, contactarla. También sobre eventos que tiene. Hablando de esos eventos, hay una Vocal Masterclass el sábado 9 de mayo a las 12, hora de Los Ángeles, 12 del mediodía, que sería siendo 9 de la tarde, bueno, de la noche, de 9 a 11, hora de España, y 2 a 4 p.m., hora de México. El costo son $50,
y la mitad de la donación va a ir es una compañía que lo que hace es alimenta a las personas que están, a los doctores y enfermeras que están en las líneas frontales, bueno, con todo esto del COVID. Entonces, se los recomiendo. Pueden escribirle a kathleenmriggs@hotmail.com. Y también, bueno, este es un poco el temario, muy cortito, pero, o sea, resumido, pero vale muchísimo la pena. Yo les invito a todos, a los que puedan. Lo que sí es que es en inglés, así que tengan eso en cuenta. El temario es las notas del dinero y cómo cantarlas, ¿no? Esas notas que suenan wow, cuando escuchas un cantante y dices, wow, ¿cómo suena? Esas van a ver también qué significa cantar con potencia cuando los productores y directores musicales te piden hacerlo. Qué es cantar usando belting y cómo hacerlo bien. Qué hacer y no hacer en el cuidado vocal. La postura y apoyo para respirar, cómo respirar y desde dónde respirar. Respiración consciente a través de ejercicios de meditación y usar una buena técnica y aplicarla al cantar. Entonces todo esto, bueno, es el temario. Igualmente lo voy a dejar en la descripción, acabando la llamada, que vamos a irnos pronto. Y de nuevo es kathleenmriggs@hotmail.com para contactar con Katie. Y bueno, aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por todos sus comentarios, preguntas. Disculpen que no podamos responder todas, pero estamos limitados con tiempo. Desde todo corazón, muchísimas gracias. Thank you very much, Katie. It was great having you here. It's an honor and a pleasure, big pleasure, and hope to see you soon, and have a nice day. Thank you, Miguel. Thank you, my friends. Bye-bye. Bye. Thank you.